Good afternoon, everyone. I'm Paras here. Resolutions for the area. काही महत्त्वाच्या resolutions आहेत ज्याच्यामुळे कमिटीला, व्यवस्थापन समितीला संपूर्ण वर्षाचा व्यवहार जो आहे तो सुरळीतपणे पार पाडतो. With the help of resolutions, we can do a better work, and that will support the committee in conducting its work smoothly and efficiently. So that's why we request your cooperation. Please help us. The first thing in the resolution is free and paid coupons for usage of plastic bag. Yeah. So we already have आपण already 25 coupon प्रत्येक मेंबरला देतो फ्री coupon. That each coupon is used for 2 people. So it's like 50 people can use free access, have free access to our facility in a year. So if you want more than 50 coupons, you have to purchase a booklet of 25 coupons. And each booklet is going to cost you about 1,000 rupees. Approximately coming to 20 rupees per person. Yeah. Is it better? Yeah. Very sure. So it's coming to 20 rupees per coupon. The amount is kept same as it was approved in the last AGM as well as first special recording. There are no changes. The only thing they are requesting is that if you need your coupon, you have to buy entire coupon. And then you can give it to your guest. So is it better now? Yeah. Okay. I will note it properly and then speak. So, is there any objection on this? So, 25 free case coupons, which includes like 50 people can come on that, and after 25 free coupons, we have to purchase it. So, everybody agrees to it? Thank you so much. Then now we have around 50 plus flats rented out by our honorable members. And we request members to allow us to issue separate I-cards for their tenants. The simple reason is that there has to be some differentiation between owners and tenants. So when tenants go outside, they cannot misuse those I-cards. That is one thing. And here, inside that is, we are proposing to use facilities either by the member or by the tenant. Let's say some member has rented out his flat. So we request that member to surrender his rights and assign it to tenant. If that member wants to exercise his own right, give us in writing, don't allow my tenant, we will not allow your tenant to use it. So only one, either the member or the tenant can use it, not both. There has been cases before, that's why we have put up. So is there any issue with that? So one question. Are we saying that both cannot use it? Yes, exactly. Either one of them. So if you are an owner and you want your tenant to use your flat simply because you are not using it, you are saying mobile phone or whatever. So we are asking you to surrender your rights for using facilities to tenants. That is simple as that. Okay, so thank you so much. I have a question. If I go back to the earlier question. Okay. Are we saying that the owner, they are also the owners will also need to use the coupons, is it, or are they supposed? I mean, they will have the right to use the swimming pool and all free, right? Coupon. Oh, they also need to use coupon. Well, if you surrender your rights to use. No. I'm not talking about the rights. The first point. So I'm sorry, I'm going back to the first point. After the second point has been taken. I got confused, that's why I'm asking this question. Now my question is, I am an owner, I'm staying here, I'm staying with my family. Okay. Am I allowed to use the facility which is swimming pool or gym or whatever? Absolutely yes. Without going through any coupon systems and all, right? No coupons required, only I-cards required. Oh, thank you. Thank you. The next point is the most important point, tenant occupancy. Hello. Yeah. So I have a question. If you say giving the right
agreement with your tenant for 11 months. Some members have done for 2 years. So for that duration, if you after 6 months you think the tenant is not using it or misusing it, you again give application to society. Okay, so anytime we can change it, right? Simple as that. Nothing difficult. So the next is tenant occupancy. This is a bit critical issue for us because there are certain legal obligations for the committee due to tenant. फ्लॅट भाड्याने देताना आपल्याला काही सर्क्युलर मिळाला आहे तळेगाव दाभाडे पोलीस स्टेशनकडे. तर महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की जे कोणी तुम्ही भाड्याने देत आहात फ्लॅट, त्याच्यामध्ये 2-3 गोष्टी आपण त्याच्याविषयी बोलणार आहोत की बॅचलर्सला द्यायचा की नाही. पण त्याच्या आधी आपण याच्याविषयी बोलूया की काही मॅन्डेटरी डॉक्युमेंट्स आहेत. आपल्याला पोलीस स्टेशनकडे एक लेटर मिळालं त्याच्या संदर्भात. There are certain mandatory documents which we require for society records. First, to establish you that you are the member of the society, because we are a youth society, 492 flat, and we really don't know each other. Not even 120 people are present of the 492. We really don't know each other. First thing, you have to provide all the mandatory documents such as your index 2, your agreement copy of your index 2, photocopy, your agreement copy, and your possession letter. Okay? After that, that establishes that you are the owner of the flat, and then you get into agreement with your tenant and submit that agreement to society office for NOC. And for this NOC, it's also mandatory that you have to take police permission as per the police directions too. And that will help us because we know who is there. So it's like helping society to conduct its business. So that's a request to you. The most important point we are facing here is whether we should rent the flat to bachelors or. So I would like, म्हणजे मला सगळ्यांना आवाहन करायला आवडेल. So I would like everyone to raise your hands and let us know what do you think about renting flats to bachelors or only to family. When we say bachelors, we have had certain experiences. Even Kohinoor developers had put up the board that don't rent out flats to students. There have been very bad incidences happened here in the society before. And it's not that only students or bachelors can create it, it cannot happen with families. But generally, if it's given to family, it's comfortable for others. Like they have kids and family wife. So everyone knows that okay, he also has some obligation. A bachelor generally doesn't take to have obligation. I'm not saying everyone is bad. Pardon my language. Don't misunderstand me. I am trying to. This is put up for all, not from the committee. हे लक्षात घ्या की हे सगळ्यांसाठी आहे. हे कमिटीच्या साठी नाही. तर तुम्ही सर्वांनी निर्णय घ्यायचा आहे की आपण सर्वांनी काय करायचं. आपण फ्लॅट बॅचलर्सला द्यायचा भाड्याने की नाही का फक्त फॅमिलीला द्यायचा. तर ज्यांना असं वाटतं फॅमिलीलाच द्यायचा त्यांनी हात वरती करावे. पण we have more than 80% of the majority. So thank you so much for this. And yes, I know. Because you are bachelor. Bachelor is one clarification. Bachelor is one clarification. Yeah. Only students or even working. I mean that should be made. Okay, so I would like to know what you consider as a bachelor. A married person who is staying alone without family, is he a bachelor here? A married person means a male and a female. Is she a bachelor? Or if he is a married person, should we allow him? Sometimes his family may visit here on weekend, sometimes may not. So we have that cases also. We are having some people here saying as a married people. Those are not bachelors but they are staying alone. So should we allow that kind of occupancy or not? अशा लोकांना सुद्धा भाड्याने द्यायचं का? तर त्याच्याविषयी तुम्हीच सांगा की काय करायचं. Officially married people ला द्यायचं. Okay. Based on and we should demand a marriage certificate for that. Okay. मॅरिड बॅचलर्सला द्यायचं आहे असं ठरलेलं आहे आता. मॅरिड म्हणजे मॅरिड पर्सन स्टेइंग सिंगल.
केसला लावून ॲज पर आतापर्यंत असं ठरलेलं आहे. तुमचा केस ओके आहे. मी दोन लेडीज आहेत त्यांचं वय 35 आणि 37 आहे. पण त्या दोन्ही वुमन आहेत. फक्त ते सोमवार मंडे टू फ्रायडे इथे राहणार बरोबर. आणि सॅटर्डे म्हणजे त्या मुंबईच्या राहणार ते married आहेत. हां मॅरिड आहे आणि त्यांचं वय पण जास्त असं नाही की एकदमच 25 चे आहे किंवा 20 चे आहे किंवा काय लफडे करेल आणि लफडे करणारे कुणीही करू शकतात. सिनियर हे खास करून काही मोठे केसेसमध्ये झाले त्याच्यामुळे हे घेण्यात आलं आणि असं त्यामध्ये अप्रूव्ह झालं. नाही माझं काय म्हणणं आहे की मॅरेज सर्टिफिकेट मागितलं होतं त्या दोघींचं मी आणून त्यांनी सबमिट केलं असेल कारण मी स्वतः मुंबईला राहते. ओके. आधी मी पुण्यात राहत होते तर मुंबईत राहते. आणि मॅडमची ओळख करून देतो. मराठीतले अतिशय प्रसिद्ध अभिनेते श्री जितेंद्र जोशी यांच्या या आई. Actually, what I would like to suggest is just we were thinking about whether to give our apartment to tenants like them for 5,000 family. Definitely, it's a very valid debate. But what I think is, the quality of tenants has to be also, looked after, taken very, very seriously. ओके. त्यांचं म्हणण्याचा अर्थ आहे की साधारण एक चांगला रेट जर तुम्ही फिक्स केला तर येणारे लोक सुद्धा चांगले येणार. कारण की 5 आणि 6,000 रुपये रेटवर तुम्ही फ्लॅट दिला, 5 आणि 6,000 रुपये रेटवर तुम्ही फ्लॅट दिला तुम्हाला कोणी अडवू शकत नाही कायद्यानुसार. परंतु 5,000 6,000 देऊन येणारा जो कोणी वर्ग आहे त्यांना ह्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन थोडा वेगळा आहे. म्हणजे त्यांना या फॅसिलिटीची किती कल्पना आहे किंवा काय याच्यासाठी काय काय कष्ट ओनरला घ्यावे लागतात, याची मार्केट व्हॅल्यू काय, याचा कसा वापर करावा याची सुद्धा बऱ्याच लोकांना कल्पना नसते. आम्ही तुम्हाला अडवू शकत नाही, हे तुमच्यावर आहे. ओके, थँक्यू सो मच. अगोदर असं व्हायचं, एक मिनिट, अगोदर असं व्हायचं, ओनर परबारे डीलर याला मीडिएटरला गाठून फ्लॅट भाड्याने देऊन टाकायचा आणि आपल्याला रजिस्ट्रेशन केलंय नाही केलंय याची काही कल्पना नसायची. ही पूर्वीची गोष्ट होती. पण आता ते सगळे पेपर आपल्याकडे दिल्याशिवाय त्याला एनओसी द्यायचीच नाही असं कन्फर्म करून घ्या. किंबहुना त्याचा इंटरव्ह्यू घ्यायला जास्त आवश्यक आहे असं मला वाटतं. कारण पुण्यामध्ये बऱ्याचशा सोसायटीला इंटरव्ह्यू घ्यायला लागतो. ते पॉईंट्स पुढे का सांगतो मी प्रकार की रेंट ॲग्रीमेंट आणि एनओसी फॉर्म मस्ट कंटेन डिटेल्स ऑफ ऑल द फॅमिली. त्या फ्लॅटमध्ये जो कोणी राहणार आहे त्या सगळ्यांचे डिटेल्स त्या एनओसी फॉर्ममध्ये असेल सोसायटीच्या. जर एनओसी फॉर्म असेल अप्रूव्ह सेक्रेटरी किंवा चेअरमनकडनं किंवा जो कोणी ऑथोराइज कमिटी मेंबर असेल तरच गेट पासवरनं त्याची गाडी अलाउ करण्यात येईल. त्याविषयी कोणी वाद करू नका, चेअरमन आणि सेक्रेटरीला त्याच्यासाठी विनंती करू नका. असे खूप घडलेले आहेत म्हणून याच्याविषयी सांगतोय फक्त स्पेशली. आणि जर विदाऊट एनओसी कोणी जर बारगावी करून जर गाडी आतमध्ये आणली तर मग त्याच्या मालकावर आणि त्या आणणाऱ्यावर काय कार्यवाही करावी त्याची तुम्ही सोसायटीला गायडन्स करा. म्हणजे काय करू शकतो आपण, त्यांना फाईन लावायचा का पोलीस स्टेशन ट्रेसपासिंगची कंप्लेंट टाकायची, पोलीस केस करायची. वंडरफुल वंडरफुल. ठीक Can you talk in Hindi or English? मुझे समझ में बिल्कुल समझ में नहीं आया. ठीक है. I am continuing in Marathi and English, sir, both. So should not be an issue. Sorry, because you are using the word police, so I am a bit more cautious. Right. What is that? So the police case is about those tenants, those owners who rent out their flat without NOC from the society and show their muscle power and enter the society. For those members and their tenants, we have to file a police complaint. That's what I want to say. That should be the case. I feel first time you warn them, you fine them. But next time you don't pay the fine or don't follow the instruction, you fine police. Sir, the case one, if you when you do the excuse in the rule, na, It's not excuse, you fine them. no, this becomes the excuse, na, to enter the society. कळतच नाही साहेब, लक्षात घ्या.
आणि मेजॉरिटीने हा अप्रूव्ह केला ना, त्यामुळे नो प्रॉब्लेम. Still feel like first step or first step to file. It helps us, sir. सर राईट एक्झॅक्टली. म्हणून सगळ्यांना कॉपरेट करायला आपल्याला वाद बनवायचा एक प्रकार त्याच्यासाठी. Some cases, हॅलो we give the chance to the owner to please submit the document. But when the tenant will enter into the flat, they never submit the document till 15 days. That's why we have 10 to 15 days after the owner not submitted the registration of rental agreement. So we are facing the lots of problem. Other people also taking the objection. So we take the decision to be not allowed without our pass. In that pass which is submitted the all document, then he get enter police verification, society NOC and register agreement with notary. Then we are allowed. थँक्यू सर. इथं प्रश्न आहे उमेश सर इथं घेणार प्रश्न. एक प्रश्न असा होता की वयस्कर असेल, मॅरिड असेल, पण ज्याने फ्लॅट भाड्याने घेतला रजिस्ट्रेशन तिथं दुसऱ्या माणसाला आणतो ठेवतो किंवा असं काही झालं तर त्या ठिकाणी तुम्ही काय करू शकता? आम्हाला पोलीस स्टेशन करायला आहे, कारण की ज्याच्या नावावर फ्लॅट आहे भाड्याने जर तो राहत नाही. ऍक्च्युली माझ्यामध्ये याने जो पॉईंट रेज केला, जरी मॅरिड माणसं असतील तरी ते काही लिगल ऍक्टिव्हिटीज तिकडे करत असेल तर कमिटी विल डेफिनेटली टेक काय ऍक्शन आहे. मॅरिड लोकांना अलाउड केलं याचा अर्थ काही करायला परवानगी नाही. बॅचलर लोकांना किंवा स्टुडंटला आपण जे अलाउड करत नाही, कारण ते जनरल दिसतच आहे आपल्याला की ते बरोबर ऍक्ट करत नाही, त्याचे काही ऍक्टिव्हिटीज चाललेल्या असतात. मॅरिड माणसाच्या बाबतीत तसं होणार नाही अशी अपेक्षा करून करतोय, पण त्याने काही इलिगल गोष्टी केल्या तरी इव्हन ओनरने जरी इलिगल गोष्टी केल्या तरी विल बी पनिश्ड. हा उमेश सर. Another points we have two more colors. उमेश सर, माझा असा प्रश्न आहे, मॅरिड बॅचलर्स फ्लॅट दिलं, किती नंबर ऑफ द मॅरिड बॅचलर किती असते? 5 असतील, 2 असतील, 10 असतील. उद्या जाऊन 10 मॅरिड बॅचलर तुम्ही झालं तर काय करणार? किती असणार? 2 असणार. नंबर ऑफ द पीपल्स किती असतात मॅरिड बॅचलर? हा फ्लॅट मध्ये साधारण किती मेंबर्स ते राहतात? काही फ्लॅट मध्ये असं आढळून आलंय की 8-10 जण राहतात, कधी कधी 10 आपण मॅरिड बॅचलरला अलाउड करू. 5 people allowed. 4 people. 4 to 5 people maximum. ज्याच्या नावावर रजिस्ट्रेशन असेल तो जर 4 जण राहणार असेल तर 4घांचं रजिस्ट्रेशन पाहिजे. ओके. ठीक. मॅरिड बॅचलर. One point. Last time in one more agent earlier, it is that the students and then what are they allowing or not all bachelor. So we just decided only married people who are Okay, that's what we say. Again, said married bachelor is important. Why not other bachelors or not students or working single bachelor? क्या फर्क है? Because हम अभी बोल रहे कि as per the market value of the building or as per the market value of society, owner can decide rental. If he says two bedroom flat का 8,000 देने वाला है, एक family वाला bachelor जो है, he cannot pay 8,000 rent and again maintain his family somewhere else. sir, but we just decided to get in a majority and also a family they will come here. They just 2 minutes with the majority we accepted that we are going to rent out flats to married bachelor and bachelor. So why are we discussing that? Okay. Why not single bachelors? That's my question. Okay, your point is valid, sir. I'm not saying your point is not valid. I'm not saying question the entire forum here. We just took a poll, sir. We just took a poll of the people. They said, yeah, At my this point, I asked you to rethink it. so Still family, आपके पहले से clear, maybe apartment here. Well, I'm staying in my apartment, I'm not giving my apartment
just made a resolution, passed a resolution with a majority. Even after this question, if everybody wants everybody to have a bachelor's, then fine. Just asking everyone to rethink it, that's it. सबको फिर से एक बार सोचने के बोलो. ओके, सबको एक बार फिर से सोचने का मौका देते हैं. Single और bachelor भी सबको अलग है एक बार फिर से पूछते हैं. सिंगल बैचलर और मैरिड नहीं है उसको फ्लैट देना है, या मैरिड है मतलब सिंगल रहता है उसको देना है. फैमिली को तो देना ही देना है. Working bachelor. तो प्लीज रेज योर हैंड्स एंड टेल अस अगेन. We are discussing on lot of issues, right? Whether to give the flat to the bachelor or not, whether to somebody is saying, okay, we give the flat to the married person, he can also do the illegal activity, okay? Why we are restricted to the bachelor, because bachelor will do the illegal activity, on that point we are restricted, right? Now, there is a question that is the married person also do the illegal activity. Now my question is that why not we are thinking how and why we should avoid this illegal activity inside our language. This is the first point, because while discussing lot of things we are on this bachelors should be given and the budget. Now I am simply asking, I will not discuss much more, I am simply asking, before raising the any point, just ask the one question, how and why this question I have asked. Before giving the answer, any question, ask just how and why I have given the answer. On that answer, you will get the proper answer. Otherwise, just few people are raising the hand and you are not raising the hand. It is not a proper answer and you can't control the what are the illegal activities, whether the bachelor will do or the married person will do. Because it will take place. If you have to find out the solution, what are the illegal activities anyone takes. I will tell you suggestion. First find out the solution why this illegal activity takes place. Okay? Because you are the committee member, you are the it is a take the responsibility, find out why this illegal activity takes place, whether it is a bachelor or a student. Okay? If you are not able to find out the solution, I will give the solution within 8 days. Okay? That solution will be the proper and that solution if you implement all illegal activities inside the language it will stop. Okay? That is the one solution I have given. थँक यू. देशमुख सरांचे आभार की त्यांनी आपल्याला स्वतःहून पुढे येऊन सांगितलं की जर काही इलिगल ऍक्टिव्हिटीज होणार असतील तर त्याच्याकडे चांगलं सोल्युशन आहे ते आपल्याबरोबर शेअर करणार आहे. And another one, the budget which is going income and expenditure account for the year 2015-2016. I have seen the previous year budget and current year budget. Okay. Now in the I have seen the previous year budget some amount is written and the current year budget some amount is written. Okay. Now the question is that if in the previous year budget there is a 500 rupees and this current year budget the amount expenditure is showing 600 rupees or the what are the expenditure is showing 400 rupees, maybe more or less. So I am asking a simple question, how this expenditure goes high or less and why? If we clarify this, then we can control the expenditure which is going to very high compared to the other last year. I am just simply asking the question. Just analysis why this budget goes high and how. Means we will get the answer how we can control this budget. If you are not in a position, I will give the solution of that also within 8 days. Only I will take the consultancy fee. I can reduce the 50% your budget. Out of that 50% I will take and 50% is goes to the language. Mr. Deshmukh, thanks for your concern. But अगर आपने वो शीट देखा हो तो हमने पहले ही एक्सप्लेन किया था कि इस पर्टिकुलर ईयर में आउट ऑफ 29 एक्टिविटीज 13 एक्टिविटीज ऐसी है कि जो हमने न्यूली इंट्रोड्यूस की हुई है और जो एज ए लीगल एक्टिविटीज हमको करनी पड़ रही है. ठीक है, जस्ट लेट मी कंप्लीट दिस थिंग, फिर आप बोलना. I am not criticizing anything. Just I have gone through this. There is electric consumption, lot of things. So there are a lot of scope we can reduce. Okay.
If 10% of the budget which is going less compared to last year, and some budget is going high. Now I'm just asking, is there any clarification why this budget and how this budget goes high or how this budget goes less? Only that clarification. Yes, you are absolutely right. That's what you have raised the point for the electrical consumption and the charges for electrical consumption. We have a committee for the electrical consumption. If you want to have a clarification, I would like to ask Rajiv to clarify this point, how this particular thing has been budgeted. Because we are, see, the important thing is we already passed the budget with the majority, but even though you have raised this particular concern, that's why it is clarified, because now we are introducing the sewage treatment plant also, we have swimming pool also, we have that particular fountain also, all these things we will clarify, so you can come to know that how our particular electricity bill will go high. Thanks. Mr. Rajiv. देखो सर, तुम्हाला सोलार रिलेटेड काही बोललो होतो वेगळं, तर तुम्ही त्याविषयी कमिटीला एकदा मार्गदर्शन काय म्हणतात. पण हे जे इलेक्ट्रिसिटीचं जे कन्झम्पशन आहे त्याच्याविषयी तुमच्याकडे जर काही गाईडलाईन्स असतील किंवा काही माहिती आहे त्याच्यावेळी इलेक्ट्रिसिटी बिल कमी होऊ शकतं, आपण खर्च न करता तर नक्की काय करा. सोसायटी तुमचे खूप आभार. और मैं अपडेट देना चाहूँगा कि हम लोगों ने ये जो सोलर पावर है वो सोलर पावर और सोलर सर्विसेज जो देते हैं उनको भी कांटेक्ट करके पूरा लैटिस का सर्वे कराया हुआ था और इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी है उसका भी एस्टिमेशन अपने पास है. दैट इज जस्ट टू अपडेट फॉर द सोलर पावर फॉर ऑल द कॉमन एमिनिटी. एंड नाउ आई रिक्वेस्ट मिस्टर राजीव टू क्लैरिफाई. हेलो, मेरा एक सवाल है, पूछ सकता हूँ मैं? अभी आप बोलेंगे कि अपूर्व मत पूछोगे, इसके बजट के पर पूछ सकता हूँ? प्लीज गो अहेड. नहीं ऐसे हो रहा है कि हो गया नहीं सर, ऐसा नहीं है. नहीं, अभी 4-5 बार मैंने सुना नहीं इधर थोड़ा ऐसा हमने पहले भी कभी नहीं किया है और आगे भी नहीं करेंगे और अभी भी नहीं. ऐसे लगता नहीं. कभी लोगों को बाद में क्या सवाल बाद में आता है. देखो आप मुझे अभी बात करने नहीं दे रहे, प्लीज है ना. तो ऐसे मत दीजिए लोगों को बात करने दीजिए, उनको सवाल पूछने दीजिए. सी वी हैव द राइट टू एडवाइस द वर्किंग है. मैं किसी को स्टॉप नहीं कर रहा. नहीं कर रहे हैं इसके लिए हो गया बात मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ. वी हैव एनी क्वेश्चन प्लीज गो अहेड. सिंपल सा है और मुझे पता है आपका जवाब होगा. वो सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का बोल रहे 7 था, कितने सीसीटीवी होंगे, कहाँ पे होंगे? सर मैं आपको एक पर्टिकुलर चीज ब्रीफ करना चाहता हूँ. ये सीसीटीवी का पॉइंट लास्ट ईयर की जो मैं उसमें डिस्कस किया था और हमारी कमेटी के सिलेक्टेड मेंबर्स ने ऑलमोस्ट 4 से 5 एजेंसियों को इनवाइट करके कहाँ पर कितना कैमरा लगाना है, कैसे लगाना है, कौन सा कैमरे की क्वालिटी कौन सी रहेगी, 100 मीटर की ये सब रेंज रहेगी कि नहीं, अगर रहेगी तो उसमें क्या क्वालिटी रहेगा, नाइट विजन क्या रहेगा, ये सारी चीज डिटेल में की हुई है. अगर इसको चाहिए तो अपने ऑफिस में अवेलेबल है. दिस इज ओनली जस्ट टू अपडेट यू. थैंक यू. आप पूछना है आपको कि आपने सपोज सीसीटीवी बिठाया तो सिक्योरिटी का वॉचमैन नंबर तुम्ही एंटर करू शकणार नाही.
45 किलोवाट के 2 मीटर लगे हुए हैं। एक AM के नीचे लगा है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन देता हूँ। AM के अंदर अपने पास क्लब हाउस में क्या क्या यूसेज होता है। एक स्टीम बाथ है जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। उसके बाद में AC है चिप के अंदर 2 नंबर, उसका किलोवाट 2 किलोवाट है। अभी मोटर 3 HP के अपना स्विमिंग पूल के लिए यूज करते हैं हम लोग। उसका टोटल जो अपना इसका जो बिल जाएगा मतलब उसका सिर्फ अराउंड 50,000 तक इसका बिल महीने का जाता है क्लब होगा। और जो 45 किलोवाट का फेज 1 में जो A14 के नीचे जो मीटर है उसका बिल भी जाता है 60,000, क्योंकि उसके अपना एक वाटर सप्लाई के लिए मोटर है वो कंटिन्यू यूज होता है पंपिंग के लिए, वो कुछ 6.5 आवर्स यूज होता है। हमने पूरा इसमें डिटेल लिखा है क्या। और नया है STP प्लांट में अभी रन नहीं किया, अगर रन करते हैं तो उसका कुछ बिल आएगा 62,000, सिर्फ हम लोग 8 घंटा यूज करते हैं। अभी तक नहीं किया क्योंकि उसके अंदर जो लोड आता है STP प्लांट के अंदर 3 HP के मोटर आता है, 8 मोटर्स है उसके अंदर, 5 HP के 2 मोटर्स है। और उसमें PCR है जो बैक्टीरिया किलर है, उसका वैट सबसे ज्यादा है, अराउंड 1200 वैट पर ट्यूब है और 10 ट्यूब्स है। तो अगर हम इसको यूज करते हैं 8 आवर तो अपना बिल आएगा 62,000, मतलब हमने अभी तक रन नहीं किया उसको, और उसका मेंटेनेंस भी बहुत फर्क आता है। फ्यूचर में अगर हमको रन करना है तो अपना जो बिल विल गो अराउंड 22 lakhs to 23 lakhs जाएगा। और अपने STP के लिए अलग से 45 किलोवाट का मीटर बिठाना पड़ेगा, क्योंकि एक सिंगल मीटर पे 45 किलोवाट का क्लब हाउस का लोड, STP प्लांट का लोड और अपना स्टीम बाथ का लोड नहीं आएगा। कि हमने स्विमिंग पूल का ये लोड नहीं आएगा, तो इसके लिए हमको अलग से 45 किलोवाट का मीटर रखना है। डिटेल मेरे पास पूरा है, एक डिटेल है, अगर आपको पूरा डिटेल चाहिए तो आप उसमें देंगे। और अपने पास 45 किलोवाट के सिर्फ 2 ही मीटर है और इसका इंस्टॉल करना बाकी है। ठीक है, हॅलो, आपले लॅटिस सोसायटी तळेगावमध्ये एक आदर्श सोसायटी अशी सुपरिचित आहे। यावर्षी पाऊस खूप कमी पडलेला आहे आणि दुष्काळाची परिस्थिती आहे, तर चोऱ्या मारण्याचं प्रमाण या तळेगावमध्ये इतकं वाढलेलं आहे। माझं एकच वॉल कंपाऊंड जो आहे तो वॉल कंपाऊंड काही ठिकाणी खूप कमी उंचीचा आहे, तर तारेचं फेन्सिंग जर झालं असतं तर ते खूप बरं झालं असतं। आणि तेवढंच फक्त महत्त्वाचा पॉईंट होता या बजेटमध्ये किंवा प्रिव्हियस बजेटमध्ये। ते वॉल कॉम्पिंग मध्ये इतके म्हणतात तार जे आहे मोठा प्रश्न आहे, म्हणजे छोटा प्रश्न आहे कुत्र्या करेक्ट, आय एग्री। सोसायटी मेंबर्स विल डू इट, बट आज कुत्र्याची लास्ट सेकंड ओके, सो देयर इज सम ऍक्शन दॅट वी शुड डू। त्या माझे तुमचे कोण काय सो स्ट्रेट ऑन इज समथिंग व्हिच इज इम्पॉर्टंट अँड दे कम फ्रॉम समथिंग behind the lattice society where the wall is very low. So we have to do something on that, because that is not the fact. Another reason is because in garbage people put the garbage after the Ghanta Gadi comes, and that's the reason why the dogs are coming. So I would like everyone to know this. The Ghanta Gadi comes at 3 o'clock. So kindly put your garbage at 10 o'clock or 11 o'clock, because the dogs cannot come at that time. Don't put it in the evening, even if you have a party, put it at 10 o'clock in the morning. After 7 o'clock, that's fine, because everyone has a society and if possible, if not possible, then Let's continue with the resolution thing, and then you have a question. Yeah, that's what we have a question answer session, and this is my earnest request to all of you कि हमारा क्वेश्चन आंसर का एक सेशन है, हम उसमें भी डिस्कस करेंगे। अभी जो रिजोल्यूशन का है, प्लीज अलाउ अस टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर। थैंक यू। हेलो।
Before taking the resolution, ask everyone whether there are objections and Okay, thank you so much. So the next point in the tenant itself is that some tenants are found using lift while moving household items like cupboard, fridge. We have clearly put a guideline next to the lift in each building that please don't do it because that will reduce the life of our place. So owners who are renting out their flats, especially owners renting out the flats to the tenants, please ask their tenants not to do so. That will harm the lift and again the burden will come on society. So that's a kind request. So please do that. And if someone after requesting also found, that is while renting out the flat, and after NOC submitted, gate pass, they come inside, and if they are found using the lift for moving heavy goods, then we are proposing we should charge some fines to them. So should we do that or not, or let them deteriorate our infrastructure like lifts and all that? See, generally how it happens in other, I have moved at least 5 cities, so I can give one suggestion. If it is acceptable, you can take it. Generally what happens is when we move to a new society, we are supposed to pay a charge, whether you use the lift for moving the heavy equipment or not. They will ask you to pay some 3,000 bucks as lift usage charges. That's the one-time thing. So when if you're getting into the society, you pay that. When you vacate the society, also they charge you. So I have done this at least 5 times. I have moved cities, and this is how I have been paying. So because if there are some certain heavy things, they will have to take it. You can't. But sir, there are lakhs and lakhs of buildings in all over India which are 4-story, not having lifts. So how do people? See, the point is, if you have a lift service, why don't you allow them? Charge them. The point is you charge them. You're not going to give them free of charge, right? You charge them. Sir, and we are told like if the lift gets damaged in that, the minimum charges occur to repair that some part of it which gets damaged due to heavy, it's about 45,000. I'm not aware of. Is there any damages which happen because of? My humble request to all of you is, should we allow or we should switch off the lift while somebody? That is the best thing we should do. I don't think so, because even if I am moving in, if I have something heavy, I'll obviously try to use the lift, because that's the service. That's why I bought this flat. Okay, because I have a lift service here. What's the maximum load limit by being there? Yeah, right. No, it's not about load limit. It's about the size of the object. See, when you are moving in something like a fridge or cupboard which easily doesn't fit inside a lift, you try to push it and you try to move around. So there are chances of things getting damaged. You know the quality of lifts, how we are using, especially the quality of lifts we are using. Considering that, I am saying, if everyone says approve it, don't stop it, we have no business to stop it. That's the only thing I'm asking. सर एक सजेशन है, जैसा हमने कहा कि कोई रेंट पे आता है तो उनका पहले डॉक्यूमेंट्स लेंगे, नोटिस मिलेगा कि ये बंदा रहने आ रहा है, पैसे देना है, तो हमें पता लगा कि कब आ रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, ओके वो शिफ्ट होने वाले हैं, तो जब कभी उनका सामान लेके आ रहे हैं तो हमारा एक सिक्योरिटी गार्ड को रख सकते हैं जो हम अपने चीज़ अलग नहीं लेने का लिफ्ट में, अब ये चीज़ बाय स्टेयर पे से लेंगे। We will add that point while giving NOC. If all agree to it, we will add that point. You are not allowed to use lift in the NOC itself. That is for the tenant, but also for the owner. मला असं वाटतं की ओनर असो नाहीतर जेव्हा तो सामान आतमध्ये हे करतो त्यावेळेस त्यांनी सोसायटीची परमिशन घ्यायला पाहिजे आणि त्यांनी आपण जसं अमाऊंट डिपॉझिट घेतो तसं एक अमाऊंट डिपॉझिट घेतलं पाहिजे, कारण तुम्ही लिफ्ट नाही यूज जरी केली तरी स्टेअर केसने जाताना सुद्धा स्टेअर केस पण डॅमेज होऊ शकते आणि त्यांनी टाईम द्यायचं, ह्या वेळेला लिफ्ट करणार आहे त्याच्याकडून डिपॉझिट घ्यायचं आणि त्यांनी म्हणताय सांगितलं त्याप्रमाणे हॉस्पिटल उभं करायचं आणि पुढे डॅमेज जर झालं नसेल तर त्याचं डिपॉझिट परत काढायचं.
त्यांनी आज पुस्तक सांगितलं ते योग्य आहे. ऍक्च्युली आतापर्यंत आम्ही काय करतो की भाडेकरू जर आला तर त्याची गाडी आम्ही गेटवर जाळतो. गेट के ऊपर उसका गाड़ी रोक दिया जाता है, जब तक उसका एनओसी नहीं देखा जाता तब तक आकर छोड़ते नहीं. दूसरी बात, हम लोगों ने ये पिछले टाइम सोचा था कि हम ऐसा कर सकते जो रेंट पे दे रहा है जो बंदा, तो वो अगर यहाँ पे आ रहा है तो रेंट देने वाला या लेने वाला उनमें से एक बंदा 5,000 रुपए सोसाइटी के पास एडवांस में जमा करके रखेगा. जिस दिन वो बंदा 11 महीने के बाद जाएगा या वो टाइम दे सकते हैं. क्यों? अगर 11 महीने के बाद अगर उसको जाना है, उसने वो टाइम पे कुछ किया तो उस टाइम पे वापस लेना पड़ेगा. इसलिए वो बेटर रहेगा कि 5,000 रुपए वो 11 महीने तक हमारी सोसाइटी में जमा रहेगा. तो इसके ऊपर अगर आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं. ये रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? मेजोरिटी आप बताओ क्यों? सोसाइटी हमेशा ये नहीं देखती कि आपको तकलीफ हो, लेकिन सोसाइटी ये देखती कि सोसाइटी का नुकसान ना हो. तो वही तो बोल रहा हूँ. तो रिफंड अपने को करना है तो कब करना है? रिफंड आते ही करना है या वापस जाने के टाइम और नुकसान करने के बाद वापस उसके पीछे भाग के दौड़ना है? तो आप ही बताओ, आप जो सही लग रहा है आपको वो बता दीजिए, वो हम लोग करेंगे. जे ऑलरेडी राहता है त्यांचं काय? पेरेंट आहे राहता त्यांच्याकडनं कसं आहे करणार? अभी एजेंट चल रहे तो अभी जो नियम है तो आगे जाके चलेगा ना सर. नाही ऍक्च्युली तो आला ना, त्याच्याकडून घेतल्यानंतर त्यांनी डॅमेज केलं नसेल तर परत देऊन काढायचं. जाण्याच्या वेळेला त्याने परत डिपॉझिट करायचं. आने के टाइम और जाने के टाइम अपने को डिपॉजिट देना है. ये आप लोगों का अगर एग्री है तो आप ओके. तो हम लोग 5,000 रुपए आगे से 1 तारीख से जो भी टेनेंट आएगा 1 अक्टूबर से उसके पास हम 5,000 रुपया पहला एडवांस लेंगे. जब ओनर के लिए ओनर का मालूम है कि वो कैसे यूज करना है. बहुत बार ऐसा होता है कि ओनर अच्छी तरह से यूज करता है. प्रॉब्लम रेंट वाले की होती है. 90% प्रॉब्लम रेंट वाले की होती है. वो खुद का घर समझता नहीं है. बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो खुद का घर समझते हैं, जो रेंट पे भी देते हैं. तो ये रेंट के लिए ठीक रहेगा, ऐसा मेरा खुद का ओपिनियन है. आपको जो सही लगता है वो आप बोल दीजिए, हम उसके लिए एग्री करने के लिए कुछ इश्यू नहीं है. आने से पहले ही ले लो, आते वक्त का और जाते वक्त का आने से पहले ही ले लो. जैसे उसको एनओसी मिलती है तो वो इसी टाइम उसको 5,000 रुपए अपने को चेक देना है. और जैसा वो 2-3 दिन में हम उसका सर्वे करेंगे, वो गिफ्ट अपना सही है, कुछ हुआ नहीं, उसको रिटर्न कर देंगे. जिस दिन वो छोड़ेगा उस दिन वापस उसने बोलना चाहिए कि मैं छोड़ रहा हूँ. तो वापस 2 टाइम भी हो सकता है कि वो बताते नहीं है कि मैं छोड़ रहा हूँ. तो वो जिम्मेदारी आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है. क्योंकि जब वो टेनर छोड़ दिया तो वो पता कि नहीं जाता है. तो उसका गाड़ी तो अंदर रहेगा ना, तो आप गाड़ी अंदर मत आने दो ना. पैसा दिए बिना आप पैसा दिए बिना उसका गाड़ी अंदर मत आने दो ना. जब वो जाएगा तो वो तब भी पता चलेगा आपको जो वैसे ही करेंगे हम लोग. ठीक, छोड़ने के टाइम और आने के टाइम दोनों टाइम उसका ले लेंगे और उसको दे देंगे. ओके. जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि लिफ्ट की तरह यूज हो, उसका दुरुपयोग ना हो. इतना ही बोल सकता हूँ. उसके लिए बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. ओके. We are also facing some tough times while renting out this community hall. हा कम्युनिटी हॉल जेव्हा आम्ही भाड्याने देतोय लोकांना तेव्हा जरा काही इश्यूज होत आहेत. Some people are taking community hall for 4 hours but not vacating within time. So if the same day there are 2 functions, there is a conflict. And unnecessarily we don't have any role in that, but we have to get involved in that thing. So we are suggesting that community halls will be given per day basis, not half day. And we want to revise the usage charge from 1,000 to 2,000 considering the inflation and everything.
purifier, everything is there. So we are saying that instead of 1,000 rupees per day, we want to revise that to 2,000 rupees per day. That is the first resolution under community hall, clubhouse, and putting in. And I will add few of them and then please if you have any. So the first thing is 2,000 rental charges per day, not half day. Second is timing is 10 a.m. to 10 p.m. Why I think 10 p.m. that whether we stay around the community hall or not, people especially staying around community hall area and big hall area, they all get disturbed after 10 o'clock. If the activities are performed, like somebody is using having function, after 10 o'clock it finishes, his caterer leaves at 10, 10:30, 11, 12 o'clock sometimes. So people get disturbed. So I will request all of you to approve this resolution that we should finish everything by 10 o'clock, including cleaning of the clubhouse, so that nobody else gets disturbed and it's easy for us to maintain. And the third resolution is that we should charge 5,000 rupees as a refundable deposit. Simple reason we are facilities around, so they should not break the facilities and cause damage to the society property. And another aspect of that is that they are leaving this hall unclean all the time. Most of the time they leave the hall unclean. So next day morning there is a yoga class of all the ladies in the clubhouse, and they come and they see that hall is dirty. Before the housekeeping staff comes and cleans it, it's already over 10 o'clock. So we are requesting all the members who are renting the clubhouse, they should make sure that जैसे आप ले रहे हो वैसा आप हैंड ओवर करो, क्लीन ले रहे हो क्लीन हैंड ओवर करो. That's the only expectation we have. So do we agree to these 3 points? See, you are saying everything including cleaning must be done before 10 p.m. is something which I feel is little exaggerated, because whenever you conduct a party, people will be coming in at 9 o'clock, 9:30, 10 o'clock to have food. You can say your party can run till 10. 10 is the last time. I mean, that's the time when you close it. After that, you allow them 1 hour to clean. No. But when you say 1 hour to clean, especially the caterers who are cooking here, they are coming with huge vessels and their vehicles. So people staying around all are getting disturbed, sir. So people are expecting a peaceful living here. Just because they stay next to community hall, it doesn't mean that they are bound to get disturbed. That's all fine. I'm not disputing that. If that is the case, then you tell them you shut your party or whatever it is by 10. Music, everything. I mean, whatever has to be shut by 10. The cleaning you may do it in the morning and get it vacated by 10 before 10. So you are saying 10 is the time when you can start your thing, right? That's what you're saying. So by 8 a.m. in the morning, the community hall has to be handed over. I mean, that's what I feel that the word is talking. You are saying that it should be handed over for overnight purpose? Yeah, because you are saying cleaning has to happen in the morning so that other people don't get disturbed. No. We are saying cleaning has to be done by 10 p.m. Correct. So if you are saying you have to clean the community hall by 10, that means I have to stop my function at 9 o'clock. Yes. If people are, we are working people, okay, we'll be reaching home by 9, or sorry, if not 9, 7:38. People will start falling into the function by 9, 9:30. So they will come late. If you are telling them first close your program by 9 o'clock, it doesn't work. हे सगळ्यांना मंजूर आहे का की 10 वाजायच्या नंतर सुद्धा क्लिनिंग अलाउड आहे का नाही? Is everyone okay with cleaning after 10 o'clock or before 10 o'clock? Okay, after 10 o'clock please raise your hand. Okay,
झाला नाही. दुसरी गोष्ट आता या वर्षी पाऊस नसल्यामुळे 50% पाणी कपात होणार आहे. त्यामुळे आता मी पाहिले आम्ही जेव्हा फिरतो तेव्हा भाडेकरू लोक झोपडपट्टीसारखा या सोसायटीचा यूज करतात. बाहेरच्या याच्यामध्ये ते नळ आणून पाईप आणून तिथं अगदी धुनी भांडी चाललेली असतात आणि 24 तास पाणी इतकं घाणेरडे करतात तर ते पाणी कमी होत जायला पाहिजे. म्हणून सगळ्यांना तसं आवाहन करतो आपण की पाण्याचा वापर ज्युडिशियसली करा. प्लीज यूज वॉटर ज्युडिशियसली. ओके. इन द कम्युनिटी हॉल एज्युकेशन we are having to play game. So So for the rental piece, we saying 2,000 rupees to be charged per day, right? Another thing that I don't know whether when he was speaking, he said, are we allowing the tenants to have parties here, or I mean whatever they want to have a function in this community hall? Are we not going to allow that? So another resolution, should we allow tenants to use community hall or not? We should. If we give it to the tenants, we pay the money and then increase the benefit of financial benefit of society. That is we allow. So if you want to, the tenant is taking, we can increase 500, 300. Correct. So that was the discussion we were having. We go by we first question will be asked those are likely. पहिला people ask for the this they raise your hand. After that everyone raise your hand. Sorry. We didn't get it. Then the rule will be passed. जो एग्री नहीं है वो पहले हाथ पर कीजिए, ऊपर कीजिए, और जो एग्री है वो बाद में हाथ पर. So what is the point? This to agree करना है. 500 rupees increase for the tenant, 2,500 rupees. Okay. Should we charge more to the tenant or not? Wonderful. We will charge it accordingly, probably 1,000 or 2,000 rupees more. Okay. How much we should charge? 1,000? 1,000? Raise your hand for 1,000. Okay, raise your hand for 2,000. 500 rupees more only to the tenant. 1,000 is the most opinion, so we'll go with 1,000 extra for tenant. Okay. Another point important is that, okay, we are already charging a particular deposit. Community hall is strictly for people residing inside lattice and not for members or relatives, friends who are not residing in lattice. So any outsider cannot avail this facility just because he is your colleague or friend or something. If he is the real blood relation, as per the bylaw, blood relative like brother, mother, all those are allowed. Apart from that, any friend or relative is not allowed. That's what we are proposing. Side undertaking. This is most important. Please listen, sir. This is very important. A side undertaking specifies compliance with the society rules set up, like all we discussed. Not causing trouble to other members staying around the clubhouse or in the society, and taking responsibility of any damage to society, breaking society rules, any accident, by mistake someone goes up and get drowned in the swimming tap and gets died or something, or any misfortune happens. So all that undertaking, the owner has to give, the one who is renting out the premises. Society is not responsible for it. Because your guests are coming, it's your responsibility to manage your guests. Society will not take any responsibility of any accident or damage happening because of your guests. So that has to be taken up by the member himself who is renting the community hall. You all agree to this? Yes. Thank you so much. The same thing goes for all the members also. Any person that damages, destroys society property
1,000 rupees extra as a fine. So anything happens by accidentally or inaccidentally, whatever, and society property gets damaged, we will recover that damage from the member and charge him 1,000 rupees fine. So all agree to this? Okay. Thank you so much. So the rules are almost over, I think, and I would like to. So what was the point about emailing receipts? Okay, that's what I'm coming to. Only first owner should mostly interact with society. That helps us, not any other member from the family, just because we know who is the owner and whom to talk to. As per the bylaws, only that person is supposed to conduct the communication with the society. That is what our request is. And if you are having rented your property, still your tenant can't come and argue with the committee or whatever. It should come to the owner. So that is what we are saying. Owner and co-owner. This is whatever I am saying is owner and co-owner. That applies. So that we all agree. That I think. Okay. Regarding emailing receipts for online payment transfer of maintenance. वरती जा. Yes, sir.